Okay, Prabhu. Okay, Prabhu. So I will start the recording. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear devotees, we welcome you all for this evening series of programs conducted by ISKCON Chennai, the Bhagavad Gita lecture series. Today we are fortunate to hear from His Grace Prasanna Gopinath Prabhu under the topic Krishna, the ultimate shelter, from the verse, Bhagavad Gita verse, chapter 9, text 18. Hare Krishna, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். பகவத்கீதை தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் இஸ்கான் சென்னை சார்பாக பிரசன்ன கோபிநாத் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். இன்று அவர் கிருஷ்ணர் உன்னதமான அடைக்கலம் என்ற அந்த தலைப்பில் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 9, 18 பதத்திலிருந்து அவர் பேசவிருக்கின்றார். Thank you, Prabhu. So it's all yours. Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. We'll start with Mangala Charan. Om Ajnanatimārandasya Jnananjana Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Name. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Desha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. I thank ISKCON Chennai for giving me an opportunity for speaking today on Bhagavad Gita, chapter 9.18. Hare Krishna. ISKCON Chennai என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நான் பேசவிருக்கின்றேன். The verse goes like this: gatir bhartā prabhu sākṣī nivāsaḥ śaraṇaṁ su-hṛt prabhavaḥ pralayaḥ sthānam nidhānam bījam avyayam. So we'll see the translation, what Prabhupada translated. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal sea. Prabhu, would like to speak in Tamil, or just I continue with the purport? Yes, Prabhu, you can continue with the purport. Okay. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Gati means the destination where we want to go, but the ultimate goal is Krishna. Although people do not know it, one who does not know Krishna is misled, and his so-called progressive march is either partial or hallucinatory. There are many who make as their destination different demigods, and by rigid performance of the strict respective methods, they reach different planets known as Chandraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka, etc. But all such lokas or planets being creation of Krishna are simultaneously Krishna and not Krishna. Such planets being manifestations of Krishna energy are also Krishna, but actually they serve only as a step forward for realization of Krishna. To approach the different energies of Krishna is to approach Krishna indirectly. One should directly approach Krishna, for that will save time and energy. For example, if there is a possibility of going to the top of a building by the help of an elevator, why should one go by the staircase, step by step? Everything is resting on Krishna's energy. Therefore, without Krishna's shelter, nothing can exist. Krishna is the supreme ruler because everything belongs to him.
and everything exists on his energy. Krishna being situated in everyone's heart is the supreme witness. The residents, countries or planets on which we live are also Krishna. Krishna is the ultimate goal of shelter, and therefore one should take shelter of Krishna, either for protection or for annihilation of his distress. And whenever we have to take protection, we should know that our protection must be a living force. Krishna is the supreme living entity. And since Krishna is the source of our generation or the Supreme Father, not one can be a better friend than Krishna, nor can anyone be a better well-wisher. Krishna is the original source of creation and the ultimate rest after annihilation. Krishna is therefore the eternal cause of all causes. Hey Krishna. So this chapter, this talk which Krishna is giving in the 9th chapter actually starts from the 8th chapter. In the beginning of the 8th chapter, if we remember the 8th chapter, Arjuna asks Krishna a very important question. The question is... Shall I translate? Yeah, sorry. Okay. I forgot. Hare Krishna. கிருஷ்ணர் இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் பேசவிருக்கும் இந்த தலைப்பானது 8வது அத்தியாயத்திலிருந்து அது தொடங்குகின்றது. 8வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். The important question is more relevant to devotees. அந்த கேள்விகளானது பக்தர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது. So in the beginning of the 8th chapter, Arjuna asked Krishna how one who is engaged in the devotional service can remember Krishna at the time of death. அர்ஜுனர் கேட்கின்றார், எவர் ஒருவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த ஒரு பக்தரானது மரண தருவாயில் எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவு கூர்வது என்பதை பற்றி அவர் கேட்கின்றார். In fact, he specifically says, how can one know you at the time of death? குறிப்பாக எப்படி உங்களை அறிவது, அதுவும் மரண தருவாயில் எப்படி உங்களை அறிவது என்பதை அவர் கேட்கின்றார். And then Krishna start answering from the 3rd or 4th shloka of the 8th chapter and continue in the 9th chapter and also continue in the portion of 10th chapter. அவர் அந்த அத்தியாயத்தின் 3 அல்லது 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்கி அவர் அந்த தலைப்பை 9வது அத்தியாயத்திலும் தொடர்ந்து பேசுகின்றார். 10வது அத்தியாயத்திலும் கூட அவர் அந்த தலைப்பை தொடர்ந்து பேச இருக்கின்றார். In fact, he speaks on this question 26 verses in the chapter 8, 34 verses in the chapter 9 and 11 verses in the chapter 10. குறிப்பாக சொல்ல போனால் 26 ஸ்லோகங்கள் 8வது அத்தியாயத்திலிருந்தும் 34 ஸ்லோகங்கள் 9வது அத்தியாயத்திலும் 10 ஸ்லோகங்கள் 10வது அத்தியாயத்திலும் அவர் பேசுகின்றார். So totally it is 71 verses. He is answering one question for Arjuna. மொத்தமாக 71 ஸ்லோகங்களாக இந்த ஒரு கேள்விகள் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கின்றார். Total Bhagavad Gita has 700 verses. Bhagavad Gitaயில் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. And out of that 71 verses he is speaking on one question. அதிலும் 71 ஸ்லோகங்கள் ஒரே ஒரு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கின்றார். So we can understand the importance of the question and the answers given by Krishna. இதிலிருந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அர்ஜுனரின் இந்த கேள்வி மற்றும் அந்த பதிலும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறியலாம். In the 8th chapter, I think it has been entitled How to Attain the Supreme Lord, and the 9th chapter has been entitled as the Confidential Knowledge. 8வது அத்தியாயமானது பரத்தை எப்படி அடைவது என்பதை தலைப்பாகவும் மிக ரகசியமான அறிவு என்ற தலைப்பில் 9வது அத்தியாயம் இருக்கின்றது.
So it is not that Vedvyasji has just simply given the titles to the chapters, or he has broken the conversation into chapters. இந்த தலைப்புகள் எல்லாம் அத்தியாயத்திற்கு ஒரு சுமாராக கொடுக்கப்பட்டது என்று இல்லாமல் என்ன பேசவிருக்கின்றார் என்பதை பொறுத்தே இந்த தலைப்பு அமைகின்றது. Sorry, I got a call in between, so the it got muted. Can we continue, Prabhu? Yes, Prabhu, please. Okay. What I spoke last? So these titles are given not okay. random. It is not random. If you see that beginning of the chapter of the 9th chapter, Krishna tells Arjuna that I am going to tell you the most confidential knowledge so far, which I have not given to anybody else. 9வது அத்தியாயத்தில் தொடக்கத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கின்றார், நான் உனக்கு மிக ரகசியமான அறிவை நான் உனக்கு வழங்கி இருக்கின்றேன். இதுவரை நான் பேச இல்லாத அந்த ரகசியமான அறிவை இப்பொழுது நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று கூறுகிறார். So when Krishna start answering this question in the 8th chapter, he tells Arjuna how to attain the Supreme Lord. 8வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது கிருஷ்ணர் எப்படி பரம புருஷ பகவானை அடைவது என்பதை அவர் குறிக்கின்றார். So this is how actually the titles for the chapters has been given by Vedvyasji. இதன் பொறுத்தே இந்த அத்தியாயத்துக்கு தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. So in the beginning of the 9th chapter, Krishna tells Arjuna the most confidential knowledge due to which he will be relieved from the miseries of the material world. அவர் கூறுகின்றார் 9வது அத்தியாயத்தில் இந்த மிக ரகசியமான அறிவை அறிவதால் நாம் இந்த ஜட துயரத்திலிருந்து வெளிவருவது எவ்வாறு என்று நமக்கு தெரிய வரும். So purpose of understanding Bhagavad Gita is to relieve one from the miseries of the material nature. பகவத் கீதையை அறிவதன் நோக்கமே இந்த பௌதிக உலகின் தாக்கத்தில் இருந்து எப்படி வெளியே வருவது என்பதுதான். And as Prabhupada has explained in the purports, that by worshipping different devatas, one achieve different planets, and they are not permanent, but they lead to Krishna. They are the part of Krishna's energy. பிரபுபாதர் அவருடைய பதத்தில் அவர் எழுதுகின்றார், பல்வேறான தேவதர்களை வழிபடுவதன் மூலம் அவர்கள் தேவதர்கள் எல்லாரும் அவர் கிருஷ்ணருடைய அம்சமாக இருக்கின்றார் என்று கூறுகின்றார். But by only following Krishna's instruction, one can achieve Krishna. கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலம் மட்டுமே தான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். In actual word, if one becomes Krishna consciousness, then only one can attain Krishna. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை நம்மால் அடைய முடியும். And this is Krishna consciousness. அதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படுவதாகும். And this is what Krishna is explaining in these 71 verses. இந்த 71 ஸ்லோகங்களில் இதுவே கிருஷ்ணர் விளக்கி கூறுகின்றார். And then in the nutshell, he finally says manmana bhava madbhakto. கடைசியில் அவர் சொல்கின்றார் மன்மனா பவ மத்பக்தோ என்ற ஸ்லோகத்தில் அவர் எல்லாவற்றையும் சாரமாக கூறுகின்றார். So this way, if we actually read and understand, we can understand the importance of this question and the answers given by Krishna. இதன் மூலம் அர்ஜுனர் கேட்ட அந்த கேள்வியையும் அந்த கிருஷ்ணர் அளித்த அந்த பதிலையும் அந்த சிறப்பை நாம் அறியலாம். So the first word gatir has been explained by Prabhupada as meaning goal. முதலில் பிரபுபாதர் இதை இலக்கு என்று அவர் விளக்குகின்றார். Goal of devotional life. பக்தியின் இலக்கு என்று கூறுகின்றார். Until unless we don't have goal,
we will not be able to progress. நமக்கு இலக்கு இல்லை என்றால் நம்மால் முன்னேறவே முடியாது. This word has been explained by our acharyas as prayojana. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் இதுவே பிரயோஜனம் என்று கூறுகின்றார். Which is the ultimate goal of the life. அதுவே நம்முடைய இறுதி இலக்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு. We have always heard from our present and previous acharyas about sambandha, abhideya and prayojana. நம்முடைய தற்போதைய ஆச்சாரியர்களிடமிருந்தும் பூர்வ ஆச்சாரியர்களிடமிருந்தும் நாம் கேள்விப்பட்டதாவது சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் என்ற ஞானம். In these 71 verses, if we go in detail, we can see all the three topics have been touched by Krishna. இந்த 71 ஸ்லோகங்களை அலசி பார்க்கும் பொழுது என் சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் மூன்றையும் கிருஷ்ணர் அங்கே கொடுப்பதை நாம் காணலாம். Like in the previous verse, he is saying that he is the father of the all living entities of the universe. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் அவர் கூறுகின்றார், நானே எல்லா உயிர்வாழ்களின் தந்தை என்று கூறுகின்றார். It clearly explains that we have a relationship with Krishna. அவர் விளக்கமாக கூறுகின்றார், நாம் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது என்று அவர் விளக்குகின்றார். We don't have to make a relationship with Krishna. It is already there. நாம் கிருஷ்ணரிடம் அந்த உறவை ஏற்படுத்த தேவையில்லை, ஏனென்றால் அந்த உறவானது ஏற்கனவே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உறவு. Only thing, as a living entity, we have to realize it. நாம் வெறும் அந்த உறவை நாம் உணர மட்டும்தான் அவசியம். But realizing is the most difficult thing. ஆனால் அது உணர்வதுதான் மிக மிக கடினமான ஒரு காரியம். Because we are so much engrossed in this material nature that we don't want to know about Krishna. ஏனென்றால் நாம் இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் முழுவதுமாக லயித்து விட்டதால் நாம் கிருஷ்ணரை அறிய விருப்பப்படுவதும் இல்லை. As Prabhupada says, people are hallucination, that they don't know what is actually happening. பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், மக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றதே தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார். We think we are happy in this material world, but we are not. நாம் இந்த பௌதிக உலகில் மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம், ஆனா உண்மையில் அது உண்மை கிடையாது. Until unless we don't realize this, that we, even if we are happy, it is a temporary situation in this material world, we will not try to be in Krishna consciousness. நாம் ஒரு சந்தோஷமாக சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷமான சூழ்நிலை ஒரு தற்காலிகமானது என்று உணராத வரையில் நாம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதே கிடையாது. We realize Krishna by the mercy of the devotees. கிருஷ்ணரை நாம் பக்தர்களின் கருணையால் மட்டும்தான் நம்மால் உணர முடியும். It comes in the form of books, it comes in the form of prasad, it comes in the form of preaching. கிருஷ்ணரின் கருணையானது பிரசாதம் மூலமாகவும் புத்தகம் மூலமாகவும் அறிவுரைகள் மூலமாகவும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. Sometimes we get gift Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charita, we start reading it, or we get some gift as Prabhupada books, and then somebody gives us Prabhupada books, and then we start reading it, and suddenly we realize that we are on the wrong path. சில சமயங்களில் நமக்கு புத்தகங்கள் பகவத்கீதை இல்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்ல சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் இல்லை யாராவது ஒரு பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் வழியாக நாம் அந்த புத்தகங்களின் மூலமாக அதை படிப்பதினால் நாம் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற உணர்தல் நமக்கு கிடைக்கின்றது. And then we start following Krishna consciousness. அதிலிருந்து நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையை நாம் தொடர ஆரம்பிக்கின்றோம். Sometimes we keep getting prasadam from different devotees, and which makes us Krishna conscious.
சில சமயங்களில் பல்வேறான பக்தர்களின் வாயிலாக நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்கப்பெற்று அதன் மூலம் அதிலிருந்து நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையை ஏற்றுக்கொள்வதுண்டு. And that is the reason most of the ISKCON temple prasad distribution happens. அதனால்தான் பெரும்பாலான இஸ்கான் கோயிலில் பிரசாதம் விநியோகம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. So that people get mercy of the Lord. அதன் மூலமாக பகவானின் கருணை கிடைக்கலாம் என்று. And expecting that one day they will become Krishna conscious. ஒரு நாள் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவராக ஆக முடியும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு. And if they become Krishna conscious, they will know that they have a original relationship with Krishna. எப்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவராக ஆகின்றாரோ அப்பொழுது நமக்கும் பகவானுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு நிரந்தர தொடர்பு உள்ளது என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். So once they know they have a permanent relationship with Krishna, which is a sambandha, then they will follow the process. எப்பொழுது எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு நிரந்தர தொடர்பு உள்ளது என்ற அந்த சம்பந்தத்தை உணர்கின்றாரோ அப்பொழுதுதான் அந்த வழிமுறையை அவர் பின்பற்றுகின்றார். And the process is called as avyayam. அந்த வழிமுறைதான் அபிதேயம் எனப்படுகின்றது. So like in the 14th shloka of the 9th chapter, Krishna says, always chant my glories. 14வது ஸ்லோகம் 9வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், எப்பொழுதும் என்னுடைய புகழை பாடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார். Bow down before me like the all great souls do it. என் முன் நீங்கள் வந்தனம் செய்யுங்கள், பெரிய பக்தர்கள் செய்வது போல நீங்களும் வந்தனம் செய்யுங்கள் என்று சொல்கின்றார். It tells worship him with devotion. என்னை பக்தியால் என்னை வழிபடுங்கள் என்று கூறுகின்றார். Worship with devotion means worship with love. பக்தியுடன் வழிபடுவதென்றால் அன்பு கலந்த அந்த வழிபாடு எனப்படுவது. Favorable love. அவருக்கு அனுகூலமான அந்த அன்பு. So this is the process which is Krishna is telling. If you do it, you will become strong in Krishna consciousness. கிருஷ்ணர் இந்த வழிமுறையை கூறுகின்றார். அதை செய்வதனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் மிக பலம் மிக்கவராக நாம் மாறுவோம். If we don't do the process, then we will not become fixed in Krishna consciousness. நாம் இந்த முறையை வழிபடவில்லை என்றால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்து நிற்க மாட்டோம். In the 27th verse, he says, whatever do you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give, just do it as a offering to me. 27வது ஸ்லோகத்தில் அவர் கூறுகின்றார், எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ குடிக்கின்றாயோ எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக நீ செய்வாயாக என்று கூறுகின்றார். This is again the process of making our relationship more stronger, which is a part of avyayam. இந்த முறையும் கூட நம்முடைய உறவு கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் அந்த உறவை பலப்படுத்திக் கொள்வது ஆகும். அதுவே அபிதேயம் எனப்படுகின்றது. And when we become his devotees, we start offering. Krishna also says, I don't want anything. Even you can offer me a leaf or a flower or a water. That's it. கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், எனக்கு எதுவும் அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு இலையோ இல்ல பூவோ இல்ல பழமோ தண்ணீரோ எது இருந்தாலும் எனக்கு நீ அர்ப்பணம் செய்யலாம் என்று கூறுகின்றார். He makes the process more easy. அவர் இந்த வழிமுறையை மிக மிக எளிதாக நமக்கு கொடுக்கின்றார். Anybody can do that. யார் வேணுமானாலும் இந்த முறையை கைப்பற்றலாம். And in the last verse, the last verse of this chapter, Krishna says, engage your mind always thinking of me. இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் அவர் கூறுகின்றார், உங்களுடைய மனதை எப்பொழுதும் என்மையில் நினைத்து கொண்டு லைத்து இருக்கும் அது போல நீ செய்வாயாக என்று கூறுகின்றார். In fact, Srila Prabhupada translates this verse like this: engage your mind always in thinking of me. பிரபுபாதர் இதை விளக்கி கூறுகின்றார்,
நம்முடைய மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். Become my devotee. கிருஷ்ணரின் பக்தராக ஆக வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். Offer obeisances to me and worship me. கிருஷ்ணருக்கு வந்தனங்கள் செய்து அவரை வழிபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். Being completely absorbed in me, surely you will come to me. கிருஷ்ணரின் மேல் முழுமையாக லயித்து இருந்தால் அவரிடம் எளிதாக வந்து சேரலாம் என்று கூறுகின்றார். So the question asked by Arjuna in the beginning of 8th chapter was, one who's in a devotional service, how he can know about him at the time of death. அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்வியானது, ஒரு பக்தர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் எப்படி மரண தருவாயில் அவரை நினைக்க முடியும் என்பது ஆகும். So Krishna starts explaining one by one, and this is the ultimate pinnacle, that you engage your mind in always thinking on me and become my devotee, offer obeisance to me, worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. கிருஷ்ணர் அந்த கேள்வியிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக அவர் பதிலளித்து கடைசியில் இவ்வாறாக கூறுகின்றார். அவர் என்னை வழிபட்டு வந்தனம் செய்து எப்பொழுதும் மனதை அவர் மேல் லயித்து இருப்பதால் அவர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேர்வது உறுதி என்று கூறுகின்றார். This all we can only realize if we become Krishna's devotee. இது எப்படி சாத்தியம் என்றால், நாம் கிருஷ்ணரின் பக்தராக ஆவதன் மூலம்தான் இதை நாம் உணர முடியும். Otherwise it is not possible. இல்லை என்றால் அது சாத்தியம் கிடையாது. And we'll keep hankering in this material creation, birth after birth. பின்னர் இந்த பௌதீக உலகத்தில் எல்லா விஷயத்துக்கும் நாம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம், ஒவ்வொரு பிறவியிலும் பிறவி மேல் பிறவி எடுத்து. In the last 20 years, this word has changed so much that it becomes more important. We better go to permanent place. நாம் இந்த உலகத்தில் மிகுந்த கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் நிரந்தரமான ஒரு உலகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுறோம். So that when we can serve Krishna permanently. அங்கே அந்த நிரந்தரமான உலகத்தில் கிருஷ்ணரை நாம் நிரந்தரமாக சேவை செய்யலாம். Although devotees don't want it, but still that is the ultimate prayojana. பக்தர்களுக்கு அதுக்கு தேவையில்லை என்றாலும், ஆனால் அதுவே உன்னதமான ஒரு பிரயோஜனமாகும். And the ultimate prayojana, this is the beginning of the process. அந்த உன்னதமான பிரயோஜனத்திற்கு ஆரம்பமே இந்த வழிமுறைதான். And there are different stages of happens when we go there. நாம் அங்கு சென்றடையும் வரையும் வெவ்வேறான நிலைகளை கடந்து செல்ல வேண்டியதற்கும். This all happens by the mercy of devotees. இது எல்லாம் பக்தர்களின் கருணை மூலம்தான் அது எல்லாம் சாத்தியம். That is the most important thing in this material creation. அதுவே இந்த பௌதிக உலகத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு சிருஷ்டியாகும். And this mercy of devotees mainly come through distribution of books and preaching. பக்தர்களின் கருணையானது பெரும்பாலும் புத்தக விநியோகத்திலும் பிரச்சாரத்திலும் தான் இருக்கின்றது. This shows the importance of preaching Krishna consciousness to others. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதின் முக்கியத்துவத்தை காட்டுகின்றது. Teaching doesn't mean just you have to take lectures. பிரச்சாரம் என்பது நாம் சொற்பொழிவாற்றுவது மற்றும் கிடையாது. We can preach by our character also. நம்முடைய நடத்தையின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். Most of the time people learn or appreciate others more by seeing how they behave than hearing. பெரும்பாலான சமயங்களில் மக்கள் எப்படி கற்றுக்கொள்கின்றார் என்றால், அவர் எப்படி நடந்து கொள்கின்றார் என்பதன் மூலம்தான்
காதால் கேட்பதன் மூலம் அதை விட எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதில் தான் அவர்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்கின்றார்கள். And that's why Srila Prabhupada used to say, you can know my followers because they are perfect gentlemen. அதனால்தான் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், என்னுடைய பின்தொடர்ந்து வரும் சீடர்கள் அவர்கள் ஒரு கண்ணியவான்கள் என்று கூறுகின்றார். That is what Krishna consciousness do. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு செய்கின்ற ஒரு சிறப்பாகும். It makes us perfect gentlemen. நாம் நம்மை ஒரு கண்ணியமான ஒரு மனிதராக ஆக்குகின்றது. Perfect gentleman means who is more merciful to others. கண்ணியமானவர் என்றால் மற்றவர்களுக்கு கருணை மிக்கவானவர்கள் என்று அர்த்தம். And this we can show with our character. அது நம்முடைய நடத்தையின் மூலம் நாம் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கலாம். And our character can change because of following of Krishna consciousness. நம்முடைய நடத்தையானது கிருஷ்ண உணர்வை நாம் செயல்படுத்துவதன் மூலமாக அது மாறுகின்றது. If we don't follow Krishna consciousness, we cannot change ourselves. நாம் கிருஷ்ண உணர்வை நாம் நடைமுறையில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நம்முடைய நடத்தையானது மாறுவதில்லை. Most of us have realized this because before coming to Krishna consciousness, we were not very pious. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு முன்னால் பெரும்பாலானவர்கள் நாம் தூய்மையான ஆத்மாக்களாக நாம் இருப்பதில்லை. Most of us must have changed after coming to ISKCON. இஸ்கானுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்ததுக்கு பின்னால் நிறைய பேர் நாம் மாறி இருக்கின்றோம். I don't know about others, but definitely I have changed a lot. மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது, ஆனால் என்னை நிறைய மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன். This we have to realize it. இதை நாம் உணர வேண்டும். Sometimes it happens, but we don't realize. அது சில சமயங்கள்ல அது நடக்கும், ஆனால் அதை நாம் உணர்வதுதான் இல்லை. We take it very easy. அது ரொம்ப சுலபம் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். The day we realize, at the day we contemplate that how we were that time and how we are today, we will understand the importance of Krishna consciousness. நாம் எப்பொழுது நாம் பழைய காலங்களில் எப்படி இருந்திருக்கின்றோம், ஆனால் இப்பொழுது நான் எப்படி இருந்திருக்கின்றேன் என்று அதை நாம் நினைத்து பார்ப்போம் என்றால் அப்பொழுது இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவத்தை நாம் அறியலாம். The importance of the mercy of devotees. கிருஷ்ணரின் பக்தர்களின் கருணையை பற்றி நாம் உணரலாம். The importance of association of devotees. பக்தர்களின் சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் அறியலாம். So until unless devotees don't shower their mercy on others, things will not change. பக்தர்கள் மற்றவர்களுக்கு கருணையை பொழியவில்லை என்றால் சூழ்நிலை மாறாது. Therefore, we should be very thankful and show gratitude towards the devotees who has helped us to change. அதனால் எந்த பக்தர்கள் நம் நடத்தையை நன்றாக செய்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நன்றியும் அவர்களுக்கு விசுவாசமாகவும் நாம் இருக்க வேண்டும். And what happens when we or do all this? We realize our position and relationship with Krishna. இதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரின் உடைய அந்த உறவும் நம்முடைய எந்த ஸ்தானத்தில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் அந்த உறவில் இருக்கின்றோம் என்பதை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். And we understand he is the ultimate shelter and dearmost friend of all living entities. அப்பொழுது கிருஷ்ணரே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவர் ஆதரவாகவும் அவரே உற்ற நண்பர் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். And until unless we don't realize, we will keep suffering in this material creation. இதை நாம் உணரவில்லை என்றால் நாம் இந்த பௌதீக உலகத்தில் நாம் தொடர்ந்து துன்பப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். This is what this verse talks about. He is the goal, he is the sustainer, he is the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend.
இதுவேதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவரே இலக்கு, அவரே எல்லாவற்றையும் எஜமானரும், அவரே எல்லாவற்றையும் அடைக்கலம் என்று அவர் கூறுகின்றார். So we have to realize that he is the ultimate abode. நாம் அவரே உன்னத அந்த ஷெல்டர், அபோர்ட் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for this nice lecture. So many points that you have mentioned. So devotees, if you have any questions, yeah, please unmute yourselves and you can ask Prabhuji. So Prabhu, it's so very nice that you have linked the 8th chapter, 9th chapter and 10th chapter. And it is very astonishing to see, to hear or understand that Krishna has spoken 71 verses about this question. And though this secret of Krishna consciousness is in Manmana Bhava Mat Bhakto, though we take it easy, so you have mentioned how important it is to understand this question and this answer, finally concluding this Manmana Bhava Mat Bhakto. And you have very nicely said that this is a starting point to reach the ultimate goal of the Krishna Prema. That's very nice, Prabhu. Okay, Prabhu, thank you very much. Yeah, Hare Krishna. This So was- thank you. So on behalf of ISKCON Chennai, we would like to profusely thank His Grace Prasanna Gopinath Prabhu for taking his time to enlighten us about this wonderful shloka of 9:14 of Bhagavad Gita. Hare Krishna. பிரசன்ன கோபிநாத் அவர்களை மனமார்ந்து நாம் நன்றிகளை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த பதத்தை விளக்கி சொல்வதற்காக ISKCON Chennai சார்பாக, on behalf of ISKCON Chennai, we would like to thank you by chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna.